You know that thing was like 100 years old. नहीं मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे। मैं शूटिंग कर रहा था हैप्पी न्यू ईयर के लिए फिल्म सिटी में, और थोड़ी देर हो गई सेट पे, और वहाँ से निकलते निकलते गोरेगांव से यहाँ पहुँचते पहुँचते आप सब तो जानते हैं कि हमारे रोड्स कितने अच्छे हैं। You know, two changes. One is after the work of Dhoom 3 is over, I'm extremely stressed and nervous because now I have only the release to wait for. So that is a big change in my life. And the other change is that I'm missing all of them here. Yeah, it was, you know, I had mentioned to Victor many months ago that tap is a kind of dance that I've always wanted to learn. And then a few months later he discussed with Adi, and then they said, "Hey, yaar, the title track that we are supposed to shoot on you, why don't you do the tap in that?" So I was kind of taken aback, and I said, "Okay, let me give it a shot." And in my head, you know, I always imagined tap to be what we've seen of Gene Kelly and Fred Astaire, you know, very light on the feet and very graceful. धूम हो तो अच्छी बात है, और ना हो तो इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमेशा से मेरी ज़िंदगी में धूम 1, धूम 2, अभी धूम 3 रही है। तो धूम तो हमेशा मची है मेरे जीवन में। मेरे लिए धूम कुछ और मायने रखती हैं। जब धूम है तो मैं एक्टर हूँ, जब धूम नहीं है तो मैं एक्टर नहीं हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया एक बार फिर, टेंशन में, धूम 3 की टेंशन में। अच्छी बात नहीं है, और मैं खुश नहीं हूँ इससे। लेकिन इस वक्त क्या 2 साल से मैंने हर चीज़ इतनी कंट्रोल की है ना, डाइट और वर्कआउट, और इतना स्ट्रिक्ट 2 साल से मैं रहा हूँ, तो अब थोड़ा मुझे अपने आप को छूट देनी है। मैंने डिसाइड कर लिया कि इसके बाद मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो फॉर मी इट्स अ ग्रेट मोमेंट। अल्कोहल, सिगरेट सब छोड़ चुका हूँ मैं। वैसे सिगरेट पीता नहीं था, फिर भी वो भी छोड़ दिया। My stress buster, I like listening to music really loud and going on a drive. Marketing a film is very much part of the process of making a film. When you've invested so much in what you've done and you're keen for people to watch it, marketing is nothing but your invitation to the audience to come and experience what you have done. I think that no film can be successful without the film itself being good. And the marketing of the film, or for that matter, even the stars of the film. नहीं, ऐसे बात तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं एक्चुअली यशराज से घर लौट रहा था एक दिन गाड़ी में, और सलमान का कुछ टेक्स्ट आया, तो मैंने उसको दोबारा टेक्स्ट किया। मैंने बोला, यार मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, मैं टोपी भेज रहा हूँ मेरी, तू किसी इवेंट में पहन लेना, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। तो उसने बोला टोपी भेज दे। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इवेंट में नहीं, वो बिग बॉस पे पहनने वाला है। I had no idea that he's going to do that. One at a time. Firstly, I'd like to say that I am not getting married. I am not engaged. I think that was said as a joke. Karina and Ranbir are cousins, so everyone knows when you go on Coffee with Karan, you're meant to pull the other person's leg. You must have seen in so many previous episodes, people are saying, you know, things about one another, and I don't think they're serious. I mean, these things are said in jest, so no, I'd like to clarify. Take me by surprise, because I'll tell you what happened. Maybe weeks ago, I think it had also come in the media, all of us were at Karan's house. We were just having a dinner or an evening out. And Karina was talking about going on the show, and she told me that I'm going to, purposely say these things, and I'm going to pull everyone's leg. And she said, "Do you mind?" I said, "I have no problems with it." Well, I think that's extremely warm and generous of Shahrukh to say that, and I also have very high regard for his work. I think he's a wonderful actor, and of course, I mean, the next Dhoom that is made should, if Adi feels that Shahrukh is the right actor for that, of course he should do that. That opportunity in life ever presents itself, and for some reason, I am dancing at Ranbir's wedding. What would be the appropriate song? Give me a name. दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। यार कल तक तो आप सलमान के बारे में पूछते रहते थे, अब रणबीर के बारे में पूछ रहे हैं यार। मैं कोई मैरिज ब्यूरो हूँ? सबकी शादियां मैं अरेंज कर रहा हूँ, हद हो गई यार। सर चढ़ी इसको तो खोजा